Hey guys, during those lessons I want to train you on having fun. It's really important for me that you have fun reading and comprehending Russian literature in the original. So those are fun lessons, but they do require lots of intellectual work, lots of concentration. So just relax, focus here, and everything's gonna be fine. And today we continue reading Anton Chekhov, Беседа, пьяного, трезвым, чёртом. So please open your printed materials, if you have them. If you don't, open the link below this video. And so what is Беседа, пьяного, трезвым, чёртом? The conversation of the drunk with the sober demon. Yeah, and we have this guy here, Lakhmatov, who is drinking a lot, drinking heavily, 16-ю рюмку, so the 16th shot glass, and suddenly he sees this demon, чёрт, and they start talking in a kind of a funny way. And our last sentence, the last time was, so the demon says, «Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?» So how can I teach you to steal one ruble if you, even without my help, stole thousands? Basically, the demon is complaining that the times have changed, and those are not the times anymore where he can have some work leading people astray, because people are already like perverted and astray and stuff like that. It's quite funny. You can listen to our previous videos on this subject. So again, как я могу учить вас украсть рубль, если вы уже без моей помощи тысячи цапнули? Цапнули means grabbed. So how can I teach you stealing 1 ruble if you, even without my help, grabbed thousands? That's where we stopped the last time. Now look here today. We are going to start from here. Please look at the screen. Это так. And we are going to end with уважаемые люди. Like here. Look. Just no, not here. Here. Уважаемые люди. So, first I'm going to read everything. You will probably not get much, but just listen to the music of the language, and then we are going to work on that during the lesson, and we're going to have the second reading, and you're gonna see a big difference. So listen. Это так, но однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь. Да. Прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Нерожно мы в этом не смыслим. Многие из нас сотрудничают в ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще, очень дельные и уважаемые люди. Okay, so it has lots of common words, but also some obsolete words. So let's start working on that. So Lakhmatov, the guy, says, это так, но однако ведь вы занимаетесь же чем-нибудь. Это так, it is so. Но однако. Однако means however. But however, ведь вы занимаетесь, ведь вы, you can underline ведь вы, и and to write above that, you of course you.
Занимаетесь means doing. Чем-нибудь, something. And je here does not have lots of significance. So it kind of emphasizes the emotion. So he's saying, это так, it is so, но однако ведь вы занимаетесь же чем-нибудь. But however, you of course are doing something. And then he says, да, прежняя должность наша теперь может быть только поминальной, но мы все-таки имеем работу. So прежняя means previous. Должность, position. Therefore, прежняя должность наша would mean our previous, our former position. Теперь может быть только поминальной. So теперь means now. Can be. Only. So please underline поминальной. It's an obsolete word. Means not relevant. Поминальной. Something that is not relevant anymore. And exists just as a memory. But we will just translate that as not relevant, unrelevant. And все-таки means despite of that. And all the rest I think you will get. So he's saying, да, прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Yes, our former position now can only be like a matter of memory or irrelevant. Но мы все-таки имеем работу. But we, anyway, or despite of that, have a job. Yeah, имеем работу. Имеем means have. Have a job. And then the demon continues. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. So, искушаем comes from искушать, it means to tempt. Now, классных дам, do not confuse it with the word классный in the modern language, which means like cool. Классных, in the language of Chekhov, it's an obsolete word meaning of high society. So, классных дам means women of high society. Подталкиваем юнцов. Подталкивать means to push. And юнцов means young people. So, подталкиваем юнцов стихи писать would mean we are pushing the young people to write poems. And заставляем means make or cause. Actually, it means or make in the meaning of force. We force someone to do something. So, заставляем пьяных купцов бить зеркала. Купцов comes from купец, singular, and it means a merchant. Kupцов, that's plural, merchants. And пьяных means drunk merchants. So we заставляем пьяных купцов бить зеркала would mean we force drunk merchants to бить зеркала means break mirrors. Yeah, бить зеркала, break mirrors. Because бить, it means to hit, but in this case it means break. And zerkala means mirrors. So he's saying in the previous sentence, he says, but we anyway have a job. Искушаем классных дам, so we tempt women of high society. Подталкиваем юнцов стихи писать, push the youth to write poems. Заставляем пьяных купцов бить зеркала, force drunk merchants to break mirrors. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. So не вмешиваемся means don't get involved. And давно уже means it's been a long time. Давно уже. It's been a long time since. So he says в политику же. So you can skip же.
It doesn't have lots of meaning. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. So, into politics, into literature, and into science, науку, science, we already, уже, давно, a long time, не вмешиваемся. Haven't been involved. So, не вмешиваемся, more precisely, would be haven't been involved. Уже means already. Давно, a long time. So, again, в политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. So, into politics, into literature, and into science, we, for a long time already, не вмешиваемся. Aren't involved. Haven't been involved. And he continues, не рожна мы в этом не смыслим. By the way, when I read it the first time, I read не рожна, so I stressed in this word the first syllable, but it should be не рожна. It's an obsolete word, so I looked it up in the dictionary myself. So, не рожна, it means nothing, but they do not use it anymore. It's an obsolete word. It's nothing. And смыслим means understand. So when he says, the demon, не рожна мы в этом не смыслим, it means we understand nothing in that. We do not understand anything. Не рожна. Не рожна, it's a kind of a rude word. It was in the past a rude form to say nothing. So не рожна мы в этом не смыслим. We do not understand anything in that. And he continues. Многие из нас сотрудничают в ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. So, многие из нас means many of us. Many of us. Сотрудничать, it means to become a worker at a particular place. So, rebus, it has already been mentioned as a magazine. It's just a magazine. So, многие из нас сотрудничают в ребусе. Сотрудничать basically means to become a worker. So many of us work or became workers in rebus, in this magazine. Есть даже такие, которые бросили ад. So бросили in this case, it doesn't mean threw or threw something away, but it means left. And ad means the hell. So he says, есть даже такие, so there are even those, которые, that, or who, бросили ад, left the hell, и поступили в люди. Поступили в люди means reached a high society. Поступили в люди. It's an expression, kind of an obsolete as well. Поступили в люди means reached high social status. So he says, again, now just see the whole sentence. Многие из нас сотрудничают в ребусе. So many of us are co-workers, became co-workers in rebus. Есть даже такие, которые бросили ад. There are even those who left the hell и поступили в люди. And, поступили в люди basically means and entered the people. But it means just reached a high social status. Это отставные черти, поступившие в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. So, эти отставные черти, okay. So, отставные means retired. Отставные. So, эти отставные черти means those retired demons, поступившие в люди, you remember, поступили в люди, to get to a high society, who entered high society, женились на богатых купчихах.
So kupчиха is the female merchant. You have kupец and you have kupчиха. So they got married with rich female merchants. И отлично теперь живут. Отлично means perfectly. And теперь живут, now live. And now live perfectly. So again, эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. So those retired demons, поступившие в люди, who got into high social classes, женились на богатых купчихах, got married with rich merchant women, и отлично теперь живут. And excellent now live. And now live excellent. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще, очень дельные и уважаемые люди. So, одни из них means some of them. Одни из них, some of them. Другие means others. So, some of them do such and such thing. Others do such and such thing. So, занимаются means work in or deal with. Занимаются. Work in / deal with. Адвокатурой means law. So work in law. That's адвокатура. Другие, others, издают газеты. Издавать means to publish. Издают means publish газеты, newspapers. Вообще means in general. Очень дельные. Дельные means business-minded. Дельные, business-minded, because one of the meanings of дело is business. So дельные, business-minded. И уважаемые means respected. Люди, people. So вообще очень дельные и уважаемые люди would mean in general very business-minded and respected people. So again, одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. So some of them are dealing with the law. Others publish newspapers. In general, very businesslike and respected people. And now, we are going to read this whole part. You are going to see how your comprehension has changed. You might not believe your ears. But now you are going to understand Chekhov in the original at a high level. Listen. Это так, но однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь. Да. Прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Ни рожна мы в этом не смыслим. Многие из нас сотрудничают в ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. So what do you think, guys? Have you seen the difference? I hope so. Even if it's not perfect, that's absolutely fine, but that's Chekhov in the original. Can you comprehend that? And you're doing that. So, if you aren't subscribed yet to this channel, I highly recommend you to do so. We'll have lots of very interesting materials. And if you have friends, relatives, co-workers, etc., who would be interested in that, please bring them here. And if you need a booster with your Russian, you can contact me with the email address below this video, and we'll have a meeting on Zoom and see how to advance you, how to make you advance in Russian language. So
So I have many years of experience teaching languages, so you can, I can give you, even if you do not continue, we can have our first meeting for free, and I'll give you lots of advice regarding your Russian studies. But meanwhile, I wish you good health, blessings, and we'll see each other at the next lesson. Ciao, ciao.